So as you all know, arthroplasty is one of the most common surgery done, which is on joint replacement periphery, which we look for arthritis at end stage joint damage condition. The aim of the surgery is to bring pain relief, improve joint function and the quality of life. So we're talking about the perioperative care procedure tools before surgery, during surgery, after the surgery. So we're going to have a scenes to show what all we are going to do there. So now let's start. We'll start the election. So now we have three or four seats put together to show what is happening. And scene number one is what happens in the ward before the patient goes to surgery. On admission, what happens in the ward. So initially we will be seeing what happens when we see the patient in the ward. So no, it is. உங்கள் நேம் சார்? ஓகே, உங்கள் ஃபைல். ஹலோ சார். ஹலோ சொல்லுங்கள் சிஸ்டா. சார் பேஷண்ட் பரத்ன்றவங்க வந்திருக்காங்க சார். ஓகே ஓகே, எந்த வார்டில் இருக்காங்க? அவங்க 5Bயில் இருக்காங்க சார். ஓகே சிஸ்டா, கம்மிங் தேர். ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் சார். செக்லிஸ்ட் இருக்கா? செக்லிஸ்ட் இல்லை சார். செக்லிஸ்ட் இல்லைங்களா? ஆமாம் சார். சரி ஓகே, நான் செக்லிஸ்ட் எடுத்துட்டேன். ஓகே சார். குட் மார்னிங் சிஸ்டா. மார்னிங் சார். பேஷண்ட் எந்த ரூமில் இருக்காங்க? பேஷண்ட் வந்துட்டு 206ல் இருக்காங்க சார். ஓகே, ஸோ இதுதான் அவங்க ரெக்கார்ட்ஸா? எஸ் சார். ஓகே, செக்லிஸ்ட் இருக்குது சிஸ்டா. ஓகே சார். This is the checklist. Okay. Just to display for everybody. This will be given out starting here on. So இதுதான் the checklist. இதில் வந்துட்டு இருக்கிற ஆர்டர்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். This is the pre-op checklist. இதில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன கொடுக்கறது, பேஷண்ட் வந்தோடனே அவங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணதுலேருந்து ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸாக இருக்கட்டும், ரெகுலர் அது மெடிக்கேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இதில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இதில் டிக் பண்ணியிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்டாக இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் கன்சல்டன்ட் டு கன்சல்டன்ட். ப்ரோட்டோகால் மாறுறதுனால நாங்கள் டிக் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். டிக் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த செக்லிஸ்ட்டில் இல்லாத அனஸ்தீஷியா ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கும். அனஸ்தெட்டிஸ்ட்டை முன்னாடியே பார்த்துருப்பாங்க, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் புக்லெட்டில் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அனஸ்தெட்டிஸ்ட் சைட்லேருந்து ஏதாவது அடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுவும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். புக்லெட்டில் நான் செக் பண்ணேன், அனஸ்தெட்டிஸ்ட் வந்து 2 யூனிட் பிளட் ரிசர்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன் த டே ஆஃப் சர்ஜரி 2 யூனிட் பிளட் ரிசர்வேஷன் மட்டும் பண்ணணும். ஸோ அது இல்லாமல் பேஷண்ட்டோட ஓல்டு மெடிக்கேஷன் எதாவது எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் டன் அப்படின்னு எங்கள் டீமுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா காலர்ஸ். ஓகே சார். So this is what we want at the day before surgery. So I'll show this form. He has come for a knee replacement. So I'll just circulate it. So we have made this a checklist of what to be done because certain things are getting missed when you go to theatre. Mainly a patient didn't come with an X-ray and the patient was shifted to the X-ray without theatre without an X-ray. So if you have a checklist like this, it's easy to not miss anything. So we have done it. So we'll circulate it with all the patients. So it will be easy for you in the future. Yeah, so next step is theta. Yeah, so in the theta we see how the patient is received and what is done. கன்சர்ன் கிளியரன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா சிஸ்டர்? எஸ் சார். சைன் வாங்கியிருக்கீங்களா? எஸ் பிரதர். ஓகே, சைட் மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கா? பண்ணியிருக்கு பிரதர். சைட் மார்க். ஸோ ரைட் நீ. ரைட் நீ. எஸ் பிரதர். ஓகே, ரைட் சைடு. ஓகே சிஸ்டர். ஓகே. என்பிஓ எப்போத்துலேருந்து இருக்காங்க? 8 hours in NPO மார்னிங். நோன் கேஸ் எதனா இருக்கா சிஸ்டர்? இல்லை. டேப்லெட் எதனா எடுத்திருக்காங்க? நோ பிரதர். நோ. இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் சைன் கரெக்டாக இருக்கா? ஆயிருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ சிஸ்டர். So once the patient is received inside the OT, we're just going to do a simple demonstration of what happens inside what happens intraoperatively in terms of aseptic precautions, prophylactic medications, setting up the sterile field and everything. We're just going to do a small demonstration of it. Let's just assume that the patient is in supine position in the theatre. Sir, good afternoon, sir. Time Good up, sir. afternoon. Patient Sir, name Bharat. Patient name, sir. Bharat. Okay, is procedure plan, sir? Right TKR. Okay, sir. Is correct side prepare and drape, sir? Right side painted and draped. Okay, sir. Expect duration of surgery, sir? 1.5 hours. Okay. If anything unique or non-routine about this surgery, sir? Nothing unique or non-routine. Okay, sir. Implant is received, sir. Sterility confirmed. Yeah, sterility confirmed, sir. Okay. Antibiotic given time, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Shall we proceed with the surgery? Yes, sir. This is just a small demonstration of what happens before the surgery takes place. Actually, a little more detail when I think it's coming next week. Yes. The OT team is doing it more detailed actually. So intraoperative part are cutting down from this. Yeah. Consent, mutual consent illa sir.
Post the intraoperative or post the surgery, the patient will be shifted to the post-operative ward for observation. And this is a small demonstration of what happens in the post-operative ward. சார் அது மாதிரி பரத் பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க சார் போஸ்ட் ஆப் வார்டுக்கு. Okay, sister. இது மாதிரி வந்துட்டு அனஸ்தட்டிக் சைட்லேருந்து எந்த ஒரு ஒப்பீனியனும் கொடுக்கல. Okay. அவங்களுக்கு வந்துட்டு போஸ்ட் ஆப் வார்டில் எக்ஸ்ரே எடுக்கணுமா இல்லை? கண்டிப்பாக சிஸ்டர். எனிவே இப்போது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஆப்ரேட்டிவ் நோட்ஸில் போஸ்ட் ஆப் ஆர்டர்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். அதில் ஆன்டிபயோட்டிக், பெயின் மேனேஜ்மெண்ட், டிவிடி ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் எல்லாமே மென்ஷன் ஆகிருக்கும். அந்த ஆர்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி போஸ்ட் ஆப் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும். சரிங்களா? முடிஞ்ச அளவுக்கு அது பேஷண்ட் அப்சர்வேஷனில் இருக்கும்போது போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்ட்லேயே எடுக்கணும். ஓகே. பேஷண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது எடுக்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டில் அப்சர்வேஷனில் இருக்கும்போதே எடுத்துருங்க. ஓகே சார், நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். எஸ் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Dr. Sriram will elaborate on the importance of post-op x-rays. What we seem to miss is the patient being shifted to ward without the X-ray. And when we go for rounds the next day, we don't have an X-ray to decide on whether weight bearing or non-weight bearing or what sort of an X-rays to do. So we want to emphasize that X-ray has to be taken at least in the post-op or on the way back to the ward. That's what we want to mention. And both pre-op and post-op X-ray is mandatory. So our decision, prognosis, everything depends on that. So preferably we want it taken post-op or on the way back to the room. Post observation in the post-operative ward, the patient is shifted back to the ward, and of course rest is given. And on the next day, which is the post-operative day 1, this is a small scenario of what is required, what we expect from the ward, and what are necessary instruments or dressing materials that are required to be kept ready. குட் மார்னிங் சிஸ்டர். சிஸ்டர் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்துடலாமா சிஸ்டர்? பேஷண்ட் பார்த்துடலாமா? சார் குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கீங்க? பரவாயில்லையா? வலி எப்படி இருக்கு இப்போ? அதையும் இவ்வளோ சோகமாக சொல்கிறீங்க. வலிக்குதுன்றதால சோகமாக சொல்கிறீங்க. சரி, ஓகே, டோன்ட் வரி. அது சர்ஜிக்கல் பெயின். இல் பி ஓகே. பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் மெடிகேஷன்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. இன்கேஸ் பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர்ஸ்ட்டை. கொடுப்பாங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, கொடுப்பாங்க. இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு ஒரு ஐவி மெடிகேஷன். அடுத்தது பெயின் ரிலீஃப் இல்லை அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸ்டாஃப் நர்ஸ்ட்டை. மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் ஆன் ஸ்டாண்ட் பை. ஸோ அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ. ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. வித் ரிகார்டிங் டு ஃபிசியோ அண்ட் மொபிலைசேஷன், நீங்கள் இப்படியே தான் படுத்துருக்கணுன்றது இல்லை. நடக்கிறதுக்கு அவசரப்படக்கூடாது, படிப்படியாக தான் போகணும். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு இப்போதைக்கு திரும்பி படுக்கிறத பற்றிலாம். ஸோ ஒரே பொசிஷனில் படுத்துட்டு இருக்கணுன்றது கிடையாது. யூ கேன் டர்ன். எஸ், ஸோ யூ கேன் டர்ன். சரிங்களா? நான் சிஸ்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்போ டர்ன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு, பொசிஷன் எந்த மாதிரி இருக்கணுன்றதெல்லாம் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? பார்ப்போம். தேங்க்யூ. வாங்க சிஸ்டர். சிஸ்டர் பேஷண்ட்டோட கேஸ் ஷீட் காட்டுங்க. மார்னிங் வைட்டல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணீங்களா சிஸ்டர்? மார்னிங் சிபிஜி பார்த்தாச்சு. வைட்டல் சிபிஜி நார்மலாக இருந்தது சிஸ்டர். சிஸ்டர் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எத்தனை நாள் போயிட்டுருக்கு? நாங்கள் கொடுத்த டோஸ் மாதிரி தானே ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க? அதான் போயிட்டு. சரி, ஓகே. எங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்கள். இப்போ கொடுத்துருக்க டோஸ் மட்டும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே நோ நீட். அன்லெஸ் எங்கள் சைட்லேருந்து ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் கண்டினியூ. இஃப் நாட் ஸ்டாப் ஆவி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். அண்ட் ரெண்டாவது பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் மாத்திர மாதிரி இருக்கும். ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. சரிங்களா? ரெண்டாவது ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். அவங்க வந்து இன்னைக்கு மொபிலைசேஷன் பற்றி பண்ணுவாங்க. ஸோ பேஷண்ட்டையும் எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் அதுக்கான சப்போர்ட் மட்டும் கொடுங்க. ஐ திங்க் தே வில் ரிக்வயர் அ வாக்கர். ஸோ வாக்கர் அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ. சார் சொன்னது தான் சிஸ்டர். ஸோ இன்றைக்கி ட்ரெஸ்ஸிங் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், இல்லைனா நாளைக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபிசியோதெரப்பி டிபார்ட்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து எக்ஸசைஸ் அண்ட் மொபிலைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க போஸ்ட் கேர்ன்றதுனால. ஸோ அதனால் ஃபிசியோ டிபார்ட்மெண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேஷண்ட்க்கு பெட் சைடில் வாக்கர் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு ஃபிசியோக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். தேல் கேரி ஆன். In this part, what we want to emphasize is, first day after the surgery, நம்ம வார்டுக்கு போகும்போது மொதல் கம்ப்ளைண்ட் வந்து முதுகு வலிக்குது, ஒரே பக்கம் படுத்துட்டு இருக்கோம் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் பெட்டில் அப்படியே படுத்துருக்கணும், இல்லை திரும்பி படுக்கலாம். இது நாங்கள் அடுத்த நாள் வந்து சொல்கிறதுக்குள்ள ஆல்ரெடி தி பெயின் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் சிஸ்டர்ஸ் கேன் எம்ஃபசைஸ் தட் அவங்க திரும்பி படுக்கலாம். அன்லஸ் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா திரும்பி படுக்காதீங்க. ஏன்னா ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் வில் மென்ஷன் திரும்பி படுக்கும்போது பில்லோ வச்சுக்கோங்கலாம் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க திரும்பி படுக்கலாம், ஒரு பக்கமாக படுக்கலாம், குப்புற படுத்துக்கலாம். தட் இஸ் தேர் சாய்ஸ். ஏன்னா ஒரே பக்கம் படுக்கிறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பெயின் இருக்கும், டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். ரெண்டாவது ஐஸ் பேக். அது வந்து வார்டில் இதெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி நம்ம மிஸ் ஆகிருக்கு. நாங்கள் போஸ்ட் ஆப் ஆர்டர்ஸில் இருக்கும். ஐஸ் பேக் கொடுங்க, கால் எலிவேட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பேசிக் போஸ்ட் ஆப் ஆர்டர்ஸில் இருக்கிற சிம்பிள் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அதர் தென் மெடிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் திங்ஸ் டு டூ தட்.
The most important part of any orthopedic procedure is the physical rehab. So physiotherapy regarding the knee replacement and hip replacement பேசுறதுக்காக we have our physiotherapist here. Once received with the patient with the ward itself, we started with first with the sensory examination. How was the wound site? Any circuit was present, we'll check with that. Followed by immediately, foremost, first act with the relaxation technique. That everyone know, the post-operative patients are giving the incentive spirometry. So all the patients is required for post-operatively to prevent the lung complication. So first we preferable for relaxation as well as the maintain the saturation at the ward side to again go to the patient onto the unnecessary ICU. So the most forward, first is the breathing exercise technique to be followed for the post-operative patient, especially in TKR. Followed by the sensation and motor function will be checked. Foremost, already the surgeon side, the protocolized, the DVT prophylaxis is going on. We are going to the ankle toe movements for the active participation engaged with the patient as soon as possible. So once active ankle toe movement, the encourage, the function was is good. We followed by the SLR to be a negative or positive. The SLR is the straight leg raising with the patient is a positive one. Then only the patient is want to the out of the bed mobilization to be encouraged. Most of the TKR in the team will post-operative day 1 will start with the mobilization, early mobilization to prevent for the later complications. So the post-operative wound, we'll check with that, followed with the sensory examination. The motor part should be, SLR should be positive. Immediately, post-operative day, patient should be on stand around the bedside mobilization to be done in the mornings without drag the sides. Lift the leg, we'll make them walk. Movement for the ankle toe movements. First one is for the distal component. Then this is the middle component was the post-operative period. The proximal component should be lift the leg with the dorsiflex the area. Lift, drop. With the active participation, the patient was encouraged to be on for the ready for mobilization. So the patient not able to lift the leg, the weaning of anesthetics will be there. Sometimes the nerve block also precipitate to patient not functioning in the motor activity. So this kind of patients, we know good and bad. If suddenly the patient should be on out of the bed, the patient knee was buckled, they get sometimes a hip fracture as well as spine fracture. So the play vital role for the nurses is a crucial thing. The post-operatively, the patients are in the catheter for the urination, followed by patient when what stand when also the patient is eagerly waiting for the mobilization. But these are the process to be complete. The sophisticatedly the patient was recovery was truthful as well as the comfortably the patient was discharged. So the day by day the 3 to 4 exercises to engage with the patient. The day by day progress once around the mobilization is around the bedside, followed by the corridor as well as the before the discharge the 4th day 5th day to complete achieve the static climbing with the minimal assistance in the hospital. Then plan for discharge to the doctor's. Thank you. Day 2 வந்து காரிடார், டே 3 வந்து ஸ்டேர் கிளைம்பிங் அண்ட் டே 4 யூ கம்ப்ளீட் ஆல் தி ப்ராசஸ். ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் ஸ்டெப்பர் அந்த செங்கல் ஒன்று வச்சுருப்போம், செங்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, ஒரு நீ பிரேஸ் தேவைப்படலாம், வாக்கர் தேவைப்படலாம், இதெல்லாம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அசஸ் பண்ணிவிட்டு தேவைன்னா சொல்லுவார், அதை மாத்திரம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்டெப் வைஸ் நம்ம எல்லாமே ப்ரோட்டோகாலில் இருக்கிறது தான். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டோன்னா we are achieving the target and we can discharge him without any problem. I'd like all the participants to just be on the stage like, hey, stay here. Ellarum center ku vaanga. So all of you have had many classes for various things over the years, and then இப்போ கற்கந்து ஆரம்பிச்சதுலேருந்தும் நிறையா இந்த மாதிரி சினாரியோ எனாக்ட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ இவங்க ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் யாராவது ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? Do you remember what was the first scene? யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்கிட்டு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். ஃபஸ்ட்டு சீன் என்ன? நீங்கள் முதலேருந்து இருக்கீங்களா? ஸ்டாண்ட் அப், டெல் மீ வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சீன். Quickly, let's not waste time. Come. என்ன அதான் என்ன சீன் என்னங்கிறேன். யா, ஸோ நீங்கள் அப்போ டென்ஷனில் இருந்தீங்க, எல்லாரும் முதல் தடவை ஸ்டேஜுக்கு வரீங்க. இப்போ அதை வித்தியாசமாக எதாவது பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள்? நான் தான் வாங்க தம்பி, திரும்பி நீங்கள் தான் பேஷண்ட்டு, அந்த சேரை போட்டு உட்காந்து பேஷண்ட் கிட்ட வந்தீங்க, முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? பேஷண்ட் வந்ததும் வைட்டல்ஸ் செக் பண்ணோம். பேஷண்ட்டோட அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவீங்க? பேஷண்ட் நேம் கேட்கணும். அதுக்கு முன்னாடி 1 minute. What is the first thing நீங்கள் behind you?
பிஹைண்ட் நம்ம வளர்மதிக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்க பேஷண்ட் வார்டுக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, சாரி ஓகே, ஸ்மைல் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி விஷ் பண்ணிட்டீங்க, ஸ்மைல் பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கு முன்னாடி குவிக்லி சம்படி எல்ஸ். யாரோட ஐடென்டிஃபிகேஷன்? ஓகே, இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போனோடனே குட் மார்னிங், ஐ ஆம் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் வாட் எவர், ரேவதி, உர்மிளா, வாட் எவர், உங்களை நான் தான் இப்போ பார்த்துக்க போகிறேன், உங்கள் பேர் என்ன, அப்புறம் தான். ஓகே, ஃபோன் பண்ணாலும் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க? ஃபோன் பண்ணோன்னே யார் பேசுகிறீங்கங்கிறீங்க. வெரஸ் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும் யாருங்க. ஓகே, when I call you what do I say? சிஸ்டர் டாக்டர் வித்யா பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களை கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபோன் பண்ணிவிட்டு யாருன்னு சொல்லாமல் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ எவ்ரி ஒன் அக்ரீஸ். த ஃபஸ்ட் திங் யூ ஷுட் டூ இஸ் லைக் ஷி செட், ஸ்மைல், அக்னாலேஜ், introduce yourself. Okay, introduce yourself. And வேறு யார்கிட்டயும் பேஷண்ட் பேர் யாருன்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக பேஷண்ட் கேட்டிங்க, அவங்க கரெக்டாக கேட்டாங்க, நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா பேஷண்ட் பேர் என்னென்னு. ஸோ சேம் திங் தியேட்டரில் நடந்த போது என்னாச்சு? தியேட்டர் வாசலில் வரைச்ச என்னன்னாச்சு? Again ask the patient, what is your name? I am Srinath, I am OT nurse, I am going to be assisting for your operation. Okay, what is your, can I know your name sir? I need to cross check. இல்லாட்டி நினச்சிப்பாங்க என்ன திருப்பி பேர் கேட்குறாங்கன்ட்டு. சார் தப்பாக மறக்கிறதுக்கோசரம் கேட்குறேன்னு கூட கேட்கலாம். இல்லாட்டி கண்டிப்பாக வாட் இஸ் யுவர் நேம் கேட்கணும். நர்ஸை பேஷண்ட் பேர் என்னன்னு கேட்கக்கூடாது. எப்போ நர்ஸை கேட்போம் பேஷண்ட் பேர் என்னென்னு? நோ சீனியர்ஸ் ப்ளீஸ், ஜூனியர்ஸ். When will you ask the patient, the nurse or the patient's attender, what is the patient's name? Quickly. When patient is either unconscious or sedated or whatever, intubated or less than 5 years of age or whatever, so patient is incapable of identifying themselves. That is the only place you will ask. Otherwise, if it is me, I will feel insulted. புரியுதுங்களா? நான் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன், என்ன பேர் கேட்காம நீங்கள் வேறு யார்கிட்டையும் இவங்க பேர் என்னன்னு கேட்குறீங்க. சரியா? அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் கேன் ஹேப்பன். கரெக்ட் பர்சன் டு டெல் த நேம் இஸ் மீ, நாட் யூ. Okay, you may think I am Nitya or somebody else or whatever, but I know who I am, right? So you introduce yourself, you tell I am so and so OT nurse, and then may I know your name sir. Then for the second identification you check here. If you are working abroad, the second identification is usually patient's date of birth, most other places, so that is also given by patient, not from record. It will be in the record, but patient will not be able to tell my UHID is 9200 something, yeah, on a date of birth. So namma hospital we are using UHID, which has to be checked with the band and the case sheet, but the name has to be asked to the patient. Similarly, site of surgery has to be confirmed by patient. எந்த முட்டியில் வலி சார் அப்படின்னு கேட்கணும். அப்போ பேஷண்ட் ரைட்டு லெஃப்ட்டும்பாங்க. ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் அவங்க கன்சென்ட்டில், சைட் மார்க்கிங்கில் எல்லாம் வித்தியாசம் இருந்தால் தென் யூ மைட் நீட் டு கோ பேக் அண்ட் லுக் அட் எவ்ரி திங். பட் யூ வில் நாட் ஆஸ்க் த ஃப்ளோர் நர்ஸ். இல்லை, நான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஷிஃப்டிங்க்கு வர நர்ஸ்க்கு பேஷண்ட் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. இன்னைக்கு காலையில் சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டேன், வாட் இஸ் பிளட் சுகர் தெரியாது. நேற்றுக்கு பண்ண RP2 என்ன ரிப்போர்ட் எங்கே தெரியாது. ஸோ அந்த ஆளை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்கிறீங்க ப்ரொசீஜர் என்னென்னு. இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் த பேஷண்ட் விச் சைடு இஸ் த ஆப்ரேஷன். சார் உங்களுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க சார்? 2 பாஸ்கர், உங்கள் பேர் என்னன்னு சொன்னீங்க? பரத். 2 பரத் இருக்கலாம். ஒருத்தர் லேப் கோலிக்கு வரலாம், ஒருத்தர் TKRக்கு வரலாம். ஓகே, ஒரே டைமில் கூட வரலாம். இல்லை ஒரே சர்ஜனுக்கு 2 பேஷண்ட் இருக்கலாம், இல்லாட்டி 2 பேஷண்ட் ஒரே பேரில் வேறு சர்ஜன் இருக்கலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் த பேஷண்ட், வாட் இஸ் யுவர் நேம், வாட் இஸ் த ஆப்ரேஷன் யூ ஆர் கம்மிங் ஃபார் சார், திஸ் இஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இன் த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர். கன்ஃபார்ம் வித் த பேஷண்ட் வாட் இஸ் த சர்ஜரி, பிகாஸ் தட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் யூ ப்ரூஃப் த பேஷண்ட் நோஸ் வாட் தே ஆர் அண்டர்கோயிங் அண்ட் கன்சென்ட் ஹஸ் பீன் டன். எனக்கு என்னென்னே தெரியாதுங்க, ஏதோ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா உஷாராயிடணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பேஷண்ட் ஷுட் டெல் வாட் இஸ் த ஆப்ரேஷன். That is why the UHID, sir. That is why the UHID. So UHID. ஸோ நம்ம ஊரில் செகண்ட் நேம் இனிஷியல் இதாவது எது ஃபர்ஸ்ட் நேம்னு தெரியாது. சந்திரசேகர் ராமூர்த்தின்னு வரும். ஆக்சுவலி நார்மலி யூ வில் திங்க் சந்திரசேகர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம், பட் ஆக்சுவலி ராமூர்த்தி வில் பி ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஸோ அதெல்லாம் ஓகே. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் நேம் அண்ட் UHID. ஓகே, ஸோ யூ வில் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப், யூ வில் ஆஸ்க் த பேஷண்ட் தேர் நேம், யூ வில் ஆஸ்க் வாட் சர்ஜரி தே ஹவ் கம் ஃப்ரம் அண்ட் விச் இஸ் த சைட். இப்போ யூரிட்ரி கால்குலஸ்னால் எந்த பக்கம் வலின்னு கேட்பீங்க.
இந்த லாயின் பெயின் எந்த பக்கம்னு அந்த மாதிரி. ஸோ பேஷண்ட் தான் பெஸ்ட் பர்சன் டு கன்ஃபார்ம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், நாட் த நர்ஸ். You have to cross check with the case sheet, with the consent, with the investigations, all that, but the first question has to be with the patient. அப்புறம் இந்த போஸ்ட் ஆப் பெயின் பற்றி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கல்ல. ஸ்ரீராம், do you want to say something about before patient comes to the ward, what all you'd like to do to improve outcomes and satisfaction for patient? Ma'am, most of the time for first 24 hours, the pain management is done with. So even before the admission, see, most of the TKs are elective. நம்ம முதல்ல பிளான் பண்ணிடுறோம். ஸோ பிஃபோர் இட் செல்ஃப் வில் மீட் த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். யூஷுவலி வில் ஹேவ் அ ஸ்மால் ப்ரீஹேப். முதல்ல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்து வில் மேக் தம் ப்ரைம் ஸோ தட் நம்ம சடனாக சர்ப்ரைசஸ் வேணாம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டு. செகண்ட் திங் இஸ் பெயினுக்கு வி டோன்ட் புட் டூ மச் மெடிகேஷன் இனிஷியலி. இட்ஸ் மோர் டு டூ வித் டாபிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் ஐஸ் பேக்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். We'll alert them. See, we'll give them first itself a brief overview. The surgery பண்ணா இவ்வளவு வலி இருக்கும். That is what I wanted to. So preoperative counseling is the one of the most important things in any surgery, especially in joint replacement and all. They would have come and met Sriram some 5 times over the past 5 years before actually agreeing. So it's all, but that has to be done specifically. That expectation, what is likely to happen to you, step by step everything has to be explained. Surgery na vali irukum, 10 வலியை 3 ஆக்கிடுவோம், 0 ஆக்க முடியுமா தெரியாது. இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டோம்னா நம்ம 0 பண்ணிட்டோம்னா நம்மளை ஹீரோவாக நினச்சிப்பாங்க, 3 ஆனால் பாஸ் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் ஒன்றுமே கிடையாது, மைனர் ஆப்ரேஷன், டோன்ட் வரி அபவுட் எனி திங், யூ ஒன்ட் நோ எனி திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் அப்படியே எழுந்து நிற்க வைக்கிறச்ச அப்படியே ஜிவ்வுன்னு வலிக்கிறச்ச தே வில் கர்சஸ். ஸோ the pre-op counseling, managing expectation, these are all marketing things, you know. You promise less and deliver more, everybody's happy. So I'm not asking you to do that, but what I'm saying is managing explaining from before what to expect is very important. So that part got missed out. So now Sriram, if you don't mind, just do a pre-op. என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ கேட்டுக்கோப்பா. So good morning, I'm Dr. Sriram. Good morning, sir. Seen couple of times, sir. Yes, sir. So இப்போ உங்க ரைட் நீ தான் பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு இல்லீங்களா? ரொம்ப பெயினா இருக்கு சார். ஓகே. சோ நம்ம நடக்க கூட முடியல. சாரி? நடக்க கூட முடியல. படி ஏறினா இறங்கினா ரொம்ப வலிக்குது. எந்த வேலையும் செய்ய முடியல. ஓகே. ஸோ நம்ம 2-3 தடவை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், மெடிசன்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணோம், ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணி ஆகணும். சரிங்க சார். ஸோ நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் என்ன பெயினை புஷ் பண்ணலாம். உங்கள் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் டெய்லி, அதாவது நீங்கள் டே டு டே நடக்கிறது, கோயிலுக்கு போகிறது, மாடி படிக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம ஓரளவு வந்து வி கேன் மேக் இட் பெட்டர். எத்தனை நாள் இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் சார்? சி சர்ஜரிங்கிறது ஒரு நாள் தான். பட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக சிங்கிள் நீனா 5 டேஸ்னு சொல்கிறோம். ஒரு நாள் முன்னாடி சர்ஜரி, அதுக்கப்புறம் 3 நாள். பட் நீங்கள் ஒரு சர்ஜரி டேட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனஸ்தட்டிஸ்ட்டை பார்க்கணும், பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும். எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சர்ஜரி டேட்டை பற்றி டிசைட் பண்ணணும். கார்டியாலஜி எல்லாம் ஃபிட்னஸ்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். நீங்கள் சர்ஜரி டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள், ஒரு வாரம் முன்னாடி வில் ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராசஸ். மயக்க மருந்தெல்லாம் கொடுப்பீங்க? ஆமாம், பொதுவாக யூஸ்வலாக முதுகில் தான் கொடுப்பாங்க. பட் அது அனஸ்தீசியா டாக்டர் பார்ப்பாங்க, உங்களோட ஃபிட்னஸ்க்கு எது பெட்டர்னு பார்த்துட்டு மயக்க மருந்து முதுகில் கொடுக்கணுமா இல்லை முழு மயக்கம் கொடுக்குமான்னு டிசைட் பண்ணாங்க. பட் யூஸ்வலாக முதுகில் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்க சார். வலி இப்போதைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற வரைக்கும் மருந்து மாத்திரை எதனா கொடுப்பீங்க? சிம்பிள் மருந்து மாத்திரை கொடுக்க ரொம்ப வேணாம். அது ரொம்ப கண்டினியூஸாக தின்னா கிட்னி இஷ்யூஸ், அதனால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ வில் கீப் இட் வெரி சிம்பிள். நான் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லித்தர சொல்கிறேன். ஸோ வலியை கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட்டை பெட்டர் பண்ணலாம். எங்கள் மாமா ஒருத்தர் சொன்னார், பச்சையில வச்சு கட்டினா எல்லாம் சரியாயிடும். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா சார்? ட்ரை பண்ணுங்க, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஐஸ் எல்லாம் வைக்கலாம் இல்லை சார்? ஐஸ் வச்சுக்கலாம். ஐஸ் வச்சா வலி குறையுது சார். ஐஸ் எடுத்துட்டு திருப்பி வீக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஐஸ் வந்து டெம்பரரி ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் கம்மி பண்ணுறது தான். ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை வைக்கிறத விட ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4-5 தடவை பிரித்து வைங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி தான் 5 நாள் தங்குறது மாதிரி வரணும். ஆமாம், ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள 5 நாள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். சரிங்க சார். வேறு ஏதாவது ஃபைல் தவிர்த்து வேறு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வரணும் சார்? இல்லை, நீங்கள் சர்ஜரி வாக்கர்லாம் இருக்குது எங்கிட்ட, அது எடுத்துகிட்டு வரலாமா? யூஸ்வலாக தேவைப்படாது. சிங்கிள் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாக்கர் தேவைப்படாது, நீ பிரேஸ் தேவைப்படாது. அது யூஸ்வலாக ஒரு நாள் சில பேருக்கு தேவைப்படலாம். அது ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எதுவும் கொண்டு வரணும் அவசியம் இல்லை. எவ்வளோ நாள் மருந்து எடுக்கணும் சார் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம்? ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் பெயினை பார்த்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அது நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிடுங்கிறத. நம்ம சர்ஜரி முடிஞ்சு உங்கள் பெயின் த்ரெஷோல்டை பார்த்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம். சரிங்க. ஸோ பெயின் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி பெட்டராக இருக்கும். பட் அது இமீடியட்டாக சர்ஜரி முடிஞ்ச அன்றைக்கி அந்த வலி போயிருமானா அப்படி கிடைக்காது. சர்ஜரி வலி கொஞ்சம் இருக்கும், ஸ்லோவாக டே பை டே கம்மியாகும். பட் அன்பேரபிளாக இருக்காது. உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு அழுகிற அளவுக்குலாம் வலி இருக்காது. அந்த மாதிரி இருந்தால் வில் டாப் அப் மெடிசன். இப்போ ரைட் முட்டியில் இருக்குது, திருப்பி அதே இடத்துல வருமா இல்லை இன்னொரு தடவை வரப்போ லெஃப்ட் முட்டியை சேர்த்து பண்ணிக்கலாமா சார் ஒரே தடவை? சி உங்கள் ப்ராப்ளம் பொறுத்த 2 பக்கமும் நம்ம எக்ஸ்ரேல பார்த்தோம். இந்த பக்கம் ஸ்டேஜ் 4, இந்த பக்கம் ஸ்டேஜ் 2 தான் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம். இப்போதைக்கு மெடிசன்ஸ் எக்ஸசைஸில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி கேட்கலனா செகண்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த வலி இருக்கிற பட்சத்தில் அப்போ பண்ணிக்கலாம். அந்த வலி அந்த பிளேட் அதிலே இருக்குமா சார்? பிளேட்டில் அது இம்ப்ளான்ட் அது பெர்மனெண்ட்டாக அங்கேயே தான் இருக்கும். நன்றி சார். தேங்க்யூ.
better actor actually. Yeah. He was a real patient, it was. To add anything else that you felt got missed out during the enaction, please feel free. We have another 10 minutes. So in the OPD, we examine the patients. So we help with the pre-op investigation and pre-op preparation. So we coordinate with the OT for implants and everything. And on the day of procedure, we help the consultant with the consent obtaining and everything. And we help in the documentation part as well. So we are with the patient from the pre-op to post-op. So we understand their comorbidities and everything. So if a second opinion is required, so if there are any other medications that is to be followed, so we keep a track of all of that. And we work along with our consultant and our team, and we make sure all the orders that is provided is followed. And no procedure is a one size fit all. It's tailored to the patient. So we understand what is the tailored prognosis for that particular patient. We get the advice from the consultant and make sure that is being followed through and through. And we play a part in the post-operative education of the patient. So education we do give, and discharge education and summary explaining as well we do. So that is our part, sir. We assist the surgeon in the theatre as well. No, see, okay, no. Yeah. So, total knee replacement now is a more and more common thing that's happening. And before we used to inordinately delay because the life of the implant was not much. So the surgeons also used to try to manage, try to postpone the surgery for very long. And things like arthroscopy, washout, I don't know. So many things I've seen in my 30-year career here. So all kinds of stuff was done just to try and delay the inevitable. But though it should be Sriram who's talking about it, but now you have good implants which have long life. And other thing is, before people were giving up, after 60, I'm old, what do I have to do? Nothing. So it's okay, I'll bear with the pain, I'll put some, thylam or ice and manage. But now most people's life starts after 60, right? Especially if other jobs, people retire at 60, 65, that's when they start traveling and all. And one of the wrong advice they get from relatives is keep postponing, you can manage, keep manage. So there is no point in having a joint replacement at 80 and you can't get any benefit of it because by then you've had some MI stroke or whatever it is. So you should do it so that the whole idea of joint replacement is not to take rest but to be active and be able to do anything that is stopping you. If you want to run the 100 meters or whatever you want to run 5 kilometers, you should be able to do. If you want to climb the Eiffel Tower, you should be able to do. It's for that quality of life is why the knee joint replacement is supposed to be done. But very often it is being done like a pain relief procedure and it's too late, by then all quadriceps gone and all that. So that story apart, so many times we come across patients who've got multiple comorbidities. They've got, now especially India is diabetes capital, we are coronary artery disease also probably capital, are we? I don't know, we are almost there. So everybody is on, multiple medications, multiple comorbidities all. So because of that, the pre-anesthetic evaluation becomes an important part that just to make sure the surgery goes off safely, we should not land up with operation success, but patient, So that is why we are so sometimes painfully meticulous for taking all the detailed history, because somebody who's having knee pain not walking, we cannot ask them for exercise tolerance, we cannot say go do a treadmill and come back, because the whole problem is they're not able to walk, right? So that's why we have to go, sometimes it takes half an hour, 40 minutes, many people think what am I doing in that room with that patient for so long, but history and details makes a lot and it helps us to do establish rapport. Like today, one of Dr. Mohan Rao's patient, Dr. Soumya, my junior most team member, she is the one who did the pre-anesthetic assessment in the ward. But when the patient came to the operation theatre, he was very upset that he could not see Soumya. That is the power of pre-op assessment and the proper bonding that you can do when you take a proper history. He refused to have the procedure unless Dr. Soumya was with him. So that also. So once we finish, they'll say, Doctor, Ningdana irpinga anniki and all that. That rapport is built because surgeon has many visits in the OPD, ward, rounds and all to have rapport with patient. Anesthetist gets only one chance during that pre-op assessment. So that is why we do a meticulous job. We disturb our diabetologist, physician, cardiologist, everybody, we disturb all the colleagues to have a proper
Nobody is unfit for anesthesia. My very, very senior boss, God bless him, he's no longer there. He used to say, only person unfit for anesthesia, somebody who's dead. Anyone alive is fit, has, what is the risk, why are we doing, and what is the outcome likely to be. That is only important. So what we are looking for from our colleagues and all is not that patient is fit or unfit. We are trying to reduce the risk maximum. In the risk benefit ratio, we want to increase the benefit and reduce the risk. So we want all the comorbidities to be well controlled. 200 sugar, அது பரவாயில்ல இன்சுலின் கொடுத்துட்டு பண்ணிடலாம். No. Tomorrow when the patient's joint get surgical site infection comes, Sriram has to answer 2000 questions, get bad Google reviews, then ICN will come and start digging into what happened in the theater, all that. Everyone will completely forget that poorly controlled diabetes is a specific risk factor. So it's not like I don't know how to give some insulin and bring 400 sugar, I can bring it down to 200. But that's not the point. The idea is to have, that is why we ask for HbA1c for diabetic patients to know how is the control in the previous 3 months. So like that cardiac problem, everyone knows there is cardiac disease, there is risk. But is there anything which we can do to reduce the risk by even 10%? Like suppose patients having tachycardia, putting on beta blocker may help coronary artery disease. Beta blocker, we know there are enough studies that if you are on bisoprolol for 1 month, the cardiac risk comes down hugely. So small things like that, we are not the experts in that field. So we take the help of cardiologists. Creatinine is 2.4. Then we know we cannot give NSAID. Even little bit hypotension, kidney can become worse, all that. So, but we are looking for the nephrologist to see, is this patient likely to benefit with diuretic, or diuretic should be stopped. Subtle things that obviously is not apparent to a non-specialist like me. So we take the help of everybody. The idea is to optimize the patient so that we can reduce the risk. It's nothing to do with the ability of the anesthetist to give anesthesia or not. Anyone can go and poke the back. My technician will poke the back, or my technician will shove a LMA and do the case under GA. That's not the point. So similarly, another problem is this anticoagulants. Everybody is on aspirin, clopidogrel. Every day some new name we get. Apixaban, dabigatran, ticagrelor, this, that. So we have to be up to date. Each drug we should know what is the half-life, what is cleared by kidney, what is cleared by liver, how soon can we give a spinal, how soon can we give GA. So it's not only a matter of spinal, it's operative site also, because TKR is done with tourniquet. During surgery, we are all very happy, not a drop of blood, because it's being done under tourniquet. And many times we release the tourniquet only after putting the bandage. So after going to post-op, then the nurse might see that the bandage is all soaked. So that is also a reason. Surgically also, surgical site bleeding is also important. It's not just that anesthetists are bothered about blood loss. So many things like that. So all that we do. So then in the end, the decision, like Dr. Sriram said, in our hospital, most knee joint replacements are done under regional. We never force anybody to have any anesthesia. We give both the options. Somebody says, don't poke my back unless they have an overwhelmingly high risk. Like suppose the lung is really bad, patient COPD and asthma, all that, where definite risk of GA, huge risk. Only then we will not force anybody. We will convince them, this is the thing, spinal is safer for you. You will not have any pain. If you want, we'll give you something to sleep. We'll be there with you all the time. Most patients are all over the world, even in India, everybody after spinal, they give sedation. But I can tell you in Malar, only 1 out of 10 patients ask for sedation. They say, no, doctor, I'm happy. I'll talk to you like this. They are happy chatting with us in the OT rather than being sedated. If they request, we give them sedation. So then the question of early mobilization, very correctly pointed out by the physiotherapist, this block that is persisting can cause delay in mobilization. Our hospital, we have still not started. Actually, there is not enough evidence that it makes too much difference whether you walk today or tomorrow after TKR. But that's one of the selling points. Many surgeons like to say, oh, my patient walks the same day. My patient goes home the next day. Where do they go? They go to a hotel which is part of the hospital's extension, and they are looked after by trained medical person. So we are not aggressive. We mobilize only next day. So we used to do a lot of epidural before, but as many of you may know, epidural can cause hypotension. Sometimes exactly where you want the pain relief to be there, it may not be there. It will numb both the legs. When you're doing surgery on one leg, why do you want the other leg to be numb? So we usually do the surgery under spinal anesthesia. And for the post-operative pain, so the surgical team does what is called a local infiltrative analgesia. So they inject large quantities of dilute local anesthetic with NSAID, or each center has its own cocktail, and they infiltrate inside so that
without too much side effect, maximum effect is there at the site of surgery. Then the other thing we do is nerve blocks. So we have, commonly we do femoral nerve block, and we use dilute drugs so that quadriceps weakness is not there. What was the first thing that the physiotherapist wanted? He wanted the patient to be able to extend the knee, right? So if your quadriceps is weak, you will not be able to do that. Then we never do all this sciatic nerve block and all, because the first thing he wants to do is check the dorsiflexion. So foot drop can last for long time after sciatic nerve block, so we don't do that. We have some advanced blocks called adductor canal block and IPAC block. So the IPAC we have not yet introduced because it is invading straight into the surgical site. So we are hoping to roll it out. Dr. Revati, who trained in spent some time in UK, has joined our team. She's good at doing that block. So we are hoping to roll that out also, because that posterior part of the knee pain is not covered by the block that we give for femoral. So like that, we have to think many things. If it's arthroscopy, patient has to go home same day, anesthesia has to be modified. Patient has to walk the same day, post-op analgesia has to be modified. Patient can walk next day, that's different. For some reason, patient has got, say, fracture in the hand or something, anyway is going to be in bed for 2 days, we may choose a different type. So very correctly put by Darsha, it is tailor-made. There is no recipe. Okay, there is a checklist, but it's not like everybody gets the same. There are so many subtleties to it. I am very proud to inform you that as far as anesthesia team of Malar is concerned, we treat each patient individually. We are like a designer showroom, not Tirupur Banyan factory. So thank you everybody for all the cooperation that you extend the anesthesia team for rolling out all these different post-op analgesia protocols. No, it is, no. See, it is, I won't really call it a misunderstanding. If you take a survey in this room now, 50% of people will tell you they have backache. It's because of the condition of our roads, because of the going on the mobike and, whatever, so many things. Similarly, pregnancy, how many of you have had a baby? Yeah. Did you have back pain during pregnancy? Did you have back pain during pregnancy? Yeah, but for some reason, if I give you spinal anesthesia for cesarean, you want to say that the back pain was because of the spinal. You forget that last trimester, you're walking like this, your ligaments are all stretched, and once you deliver, your back muscles are weak, you need to do back strengthening, all that will be forgotten. Nevertheless, yes, if you take a TT injection, has anyone taken a TT injection here? Yeah, so how many days did that place feel sore? When you reached out on top to pull something or do, for how many days did it pain? Yeah, so it is a TT injection is given, it's a small volume drug in with a tiny needle, right? So obviously if I poke your back with that same amount, some pain will be there. So this is what I was telling, what Dr. Sriram explained, that if you tell in advance that these things will be there, patients will accept it better. Yeah. Yeah, exactly. So there many things are there, like traumatic determination. Sometimes you'll find out a tumor in the knee just because patient fell. They will think it is the fall which caused it. But that one incident triggers you to investigate that and find it. So yes, we have to take there will be some patients, if you do multiple attempts. Before we used to use thicker needles. Now we use thinner needles. If patient has got a very difficult back, very obese, we tell them, I'm sorry, I may not be able to get it in the first shot, I might have to try 2-3 times. But then we give nice local, and there is some evidence that if you give large amount of local before giving the spinal, that can reduce the incidence of backache. But yeah, simple things like posture, because I am used to my bed at this age, my bed, my pillow, all that. So patients find it difficult to lie on a hospital bed, lying the same way. So many things. So if we look after all those things, definitely it can be reduced. But if somebody insists that they got backache after spinal, there is no way I can disprove it. I have to accept it. Yeah. That's one of the commonest questions that we get. When the patient comes, they say, we have back pain, so no spinal injection, we want general. I don't go into conversation. I say, meet madam, they will decide. We have already too many other problems to think about, yeah. When the patient is getting discharged, I think it's a role of the surgical team to explain them about what all medication has to be taken and when it has to be taken, and basic wound care, like if it gets soaked, if you have these sort of red alert signs,
please alert us, and any contact number for that. So this has to be done by the team, and I think nursing team will also superimpose the same point to the patient. Just a quick summary of what we were aiming to do. Given the topic of this presentation, it was a pretty straightforward topic. So what we aim to do with this presentation is to set up the checklist part of it, which will be in circulation here on, and just a basic protocol of what is expected from the ward staff nurses in terms of patient management, or in terms of following orders, or in terms of informing the concerned consultant or the physician. So just a brief, and it's a very brief presentation, and it was our point was to just focus on the basic protocol that needs to be followed in the ward with respect to our patients. Thank you for this opportunity, and have a wonderful day. Thank you. Yeah, good afternoon. See, the average lifespan in India is increasing from what it was, say, about 30, 40 years ago to what it is now. More and more people are living longer, they become older. So Sriram will have a lot of business, and everybody has got 2 knees, not just one, 2 hips, 2 shoulders, too many actually. Redo. Just give a microphone to him. You have a microphone with you? So, and Anita says redo. Redo knee. Revision is upcoming. In fact, I was telling ma'am today, sir didn't come because there's a revision there. So same patient which we operate. So too much business. Thank you, sir. Hopefully, the urologists will have a lot of things to do with the prostate. And, there's so many actually. And Vidya will also have to deal with a lot of old patients with so many comorbidities. Having said that, I'll just run the last 10 minutes doing this quiz program like I usually do. I want Sriram to respond in between if there are any questions to any sort of clarification. We'll go with the if prizes are there available. Madam is there to give the prizes. Be closer to the madam. And Vidya, you are the referee to just make sure that the right person is raising the hand, getting the chance to, right? Okay. Yeah, please raise the hand, don't speak out. If you're speaking it out, then it's... okay, the question number 1 here. Please have a good look at the screen. Which is the largest joint in the human body? Raise your hand, please. Raise your hand, who knows? Yeah. Yes. Knee joint is the correct answer. You introduce yourself and get your prize from the CNA madam. Knee joint is the largest joint in the human body. That is the correct answer. Okay, now a non-surgical thing. Again, please raise your hand. The question is this. What does take a knee mean? Taking a knee. Take a knee. Yeah. Anybody else? Take a knee. It's got a very big significance. Anyone, including Vidya? Yeah. Proposing is not taking a knee. You take a knee to propose. Going down, that is different. Going down on the knees. Yeah. That's not the right answer. Anybody else? No, not at all. Anyone? Take a guess. Taking a knee. That's not the right answer. Player is right, but not a matter of chance. Taking a knee indicates protest against racial injustice. Anywhere people, you see, if they take a knee, means, I guess, what is that? What is something to do with the race? Anyway, taking a knee indicates that, they are protesting against racial injustice. Okay, nobody gets the answer for this. I'll move to the third question. Yeah? Get the gift for this? I'll get it. I get the gift. I'll move to the next question. What is housemaid's knee? Yeah, please raise your hand. No. Don't talk it out. Yeah.
That's housemaid. What the housemaid go to the clergyman? Yeah. Yes. Yeah. No, but he said that already. So you'll get the prize anyway. Clergyman's knee and housemaid's knee are the same. Yeah. No, but I often wonder in the church, no, when you kneel, I mean, is there any protection? Because I can't kneel for long. Really? During namaz, they do have a small cushion. So some people, elderly people, they do have it. Then, even people doing namaz will get prepatellar bursitis. No, we have seen few people who do namaz and getting it actually. Yeah, it is there. Really? That's interesting. But namaz, I saw people getting a stain. Now it's not housemaid's knee, it's house husband's knee. Okay. It's more of mopping. So who does this now? No one does this. So we'll change. Robo is coming and we'll change it to house husband's knee. Okay. Next question is an easy one. I think one of the sisters should raise her hands. What is the medical term for knock knee? There's a medical term for knock knee. You know what is a knock knee? Anyone? Yeah. What is knock knee? Quickly. Yes, sir. Genu varum is not the correct answer. Well, who? Daniel, what do you say? It is genu valgum. You said valgum? I thought you said varum. Okay, they'll share the prize. Give one to sir also, because I heard it wrong. I'm sorry. I apologize. One, because the previous. Yeah, no, he'll get a prize. Yeah, my prize. Take. Don't hesitate. Yeah, can you demonstrate the knock knee? Oh, it's there already. Anyway, we'll just move on to the next question, and that's also a simple one. What is a knee jerk thing? Anyone? Either way. Okay, is there any other better answer? Very good. I think your author chaps are bright here. No, but taking a knee, you want to take a knee for his wife. My God. Yeah, that's the correct answer. Knee is a reflex. It's called patellar deep tendon reflex. Where do you, how do you elicit the knee jerk? No, just come over here. Even, no, but be ready to get the kick. So we hold the. So we make sure we on the patellar tendon we strike the patellar tendon and look for a jerk, and that's called knee jerk with a knee hammer. Quadriceps contraction. That's. Yeah. Right. Good. Thank you. Did you get your prize? Yeah. Fine. Wonderful. Well done. Okay. Now I think too much of a knee, so we'll go slightly away from the knee. Okay, sisters. Again, one of you should answer this. Which part of the human body has no blood? Who said it first? Yeah, I think whoever said Vidya is the judge. That is the correct answer. Yeah, a big hand to Mr. Selvi. Why, you're giving away? Oh, wonderful. That's a good gesture. So the outermost layer of the eye is called cornea, and that's the one. Okay, now a very silly question again here. Which is the dirtiest part in the human body? Anyone? Yeah. Mouth. Now the right answer, brain. Yeah. Any other choice? Any other choice? If you Google that, this is the answer you'll get.
So when you are approaching an umbilicus next time, keep this in mind. Okay, no answers or no prizes for this. You got up here? Is endorsing it? Ah, yeah. Umbilicus actually the highest bacterial concentration is big. That's why Vidya does one favor to all of her patients. Yeah, say what does she do? So after giving tab block, she wipes out with sterilium completely, and then we paint. No, umbilicus. Yeah, she digs out a lot of dirt from the umbilicus and she says, "This I'm doing extra for you patients." Yeah, she's aware of the fact that umbilicus is the dirtiest part in a human body. We'll move on to a slightly difficult question. What is this? Anyone? No, it's not. Is that if you rock, you'll fall down. Anyone? I think today's questions are slightly difficult for you. Yeah. There's a chair, definitely, with a purpose. Anyone? Yeah? Reading chair. How do you read? No, if it's wife and husband or girlfriend, wife and husband is not going to sit in the same chair. Boyfriend, girlfriend will sit in one book, same book. Is that the one? Yeah. It's called the kneeling chair. Yeah, see, actually, for low back pain, people who have low back pain, here you see the shin is resting on that. So the pressure is taken off from the back, lower back. So this is called the kneeling chair. Right? So no prizes for this. So when life knocks you on your knees, you are in the perfect position to pray. Knees are important that way, you know. When you kneel down, like our friend did in front of someone in the UK or here in India? UK. Some white or brown? Tamil, okay. And you no regrets? No regrets. Huh? அங்கே போய் யூகேல போய் you didn't get any? Okay. You want to talk more about it? People will be interested, definitely. Okay, we'll go back to the next question. And you are not supposed to answer this. What does going weak? I want only sisters to answer. What does going weak in the knees mean? Anyone? Going weak in the knees. What does it mean? Yeah. Yeah. That's the right answer. Yeah, that is the. Hey, where the microphone? Yeah, you explain a little bit in detail. What does it? Getting extremely smitten with someone, be it in love or someone does something really sweet for you, or it could be in any. How often have you gone weak in your knees? No, you're going weak in the knees now. Stand straight. Not very often. Not very often, but you do. Interesting. So going weak in the knees means that you've fallen in love with somebody or you like somebody so much. Was good. Get to meet Shah Rukh Khan, they go week. Like that. It's not the doctor relationship part. Just you. Just see. Vidya, I never thought you liked Shah Rukh Khan so much. Your Salman Khan time period. Not Shah Rukh Khan, Salman Khan. Yeah. Yeah. Who will you go? I mean, seeing whom? You. No. No one right now. Really? Once upon a time? Okay. We'll come to the last question. And I'm sure many of you know this answer, but whoever raises answer will get the. Who's the man and what is the crime? You have to answer two segments to who is this man and what is his crime? Yeah, the front row. That's for you, chaps. Anyone? Take a guess, yeah? Adani. What crime Adani has committed?
Modi's friend. Anyone? Nirav Modi is not the right answer. Who said something? Chosky is the right answer. What is the crime? How much? Mehul Chosky, 13,005. You'll get another prize for that. Big prize. And Punjab National Bank, he swindled 13,500 crore. Take the prize again. And that's Mehul Chosky. Be kind to your knees. You'll miss them when they are gone. Thank you so much.